All right. Yes. Okay, let's start. Today we'll apply to we apply what we learned about just any connections to remaining manifolds with some particular connection, which is called Levi-Civita connection. So let's introduce all that. So definition. Okay, let X be a manifold, and we say that the Riemannian metric G on X is a section of the following vector bundle. So we take symmetric square of T star X such that if I take G and restrict it to some point X, so it will be symmetric bilinear form on the tangent bundle, then, well, on the tangent space, right? So then this is positive, a positive definite quadratic form on Tx x, well, for any x in X. And well, also this pair X and G, so manifold with Riemannian metric, it's called a Riemannian manifold. Okay, and so once we have this, we actually, so the idea is that once you have this, you have a metric. So Riemannian manifold is actually a metric space. Well, first of all, we need that you can now measure lengths of paths. So if you have a path, gamma, say from some interval AB to X, be a smooth path. Well, we define the length and we denote it as L of gamma. By the following. So L of gamma is just integral from A to B of G of gamma prime of T gamma prime of T dt. Well, and I also have to, well, maybe write like this, G restricted to gamma T, right? But it's clear. Did you take a square root of this? Yes, right. Square root of this. So this to the power 1.
Yes, of course, square root, because, well, motivation for such definition is clear, but let's spell it out. So if I have 2 points, right, x and y, so x has coordinates x1, xn, this is a point in Rn, and I have y with components y1, y2, and so on, yn. It's another point in Rn. Then, of course, I can compute, I can compute the distance between them. So it will be, so y minus x, the distance will be what, sum of yi minus xi squared, I from 1 to n. Well, and then I have to take 1/2 square root of it. All right. So this is just the usual Euclidean distance, or of like a length of the straight path between y and x, right? And so then you can consider any path to be approximated by piecewise straight curves, right? And then you can write something like this. So if I have some gamma from AB to Rn, right, then my L of gamma is just this. It's integral from A to B. Well, my gamma will have components, so gamma 1, gamma n, right? And so I need to, like, just using this as an idea, well, using this, it gives me d gamma 1 over dt squared plus d gamma 2 over dt squared plus and so on, right? And then I have to take 1 square root of that and write dt. So d gamma over dt times this differential is kind of this square of this difference, right? And yes, and of course, this is just if I consider g on Rn to be just just usual Euclidean form, these coordinates, right? Then this is exactly the same. Okay. Now, next thing that we need is that on Riemannian manifolds we have a canonical choice of connection, which is called, as I said, Levi-Civita connection. So let's look at this in the form of proposition. So proposition. Let x g be a Riemannian manifold, and then there exists unique connection on x such that two things are satisfied. First is that, well, on which bundle is this connection? On Tx. Yes. So if I don't specify that, then it means that it's Tx. Yeah. So first, it has no torsion, right? And it means this. So nabla v of w and minus nabla w of v is commutator of v equals to commutator of v and w, and this is for any
two vector fields on X. So this just means in words that connection, well, I have to say that this is connection W that I'm describing here. So nabla has no torsion. And second, well, there's no G yet, so here's where it appears. Just need to write nabla G, so it's G is invariant with respect to nabla, so to say. So it just means this: nabla G equals to 0. Well, I have to maybe say something about this. So nabla is actually X on sections on Tx, right? Well, this is a section of S2 T star X. Well, I know that if I have nabla on Tx, then I can, then I have, so here we have the following convention, rather notational. So if I have connection on E, then I have connection on E star, which I just denote in this case by the same letter, nabla, which is like one of our seminars problems, right? Works as follows: D of, so I have to evaluate of section of this on section of this, and this will be nabla sigma S, right? Plus S sigma nabla S. Right, so this is form, this is one form because I contract in and E star here. And so this is just from a seminar problem, and also I need to say that if I have nabla on E, then actually I have nabla on E, well, any tensor power. I can take this. That's what I need. Just again, you just define it by Leibniz rule. So nabla S1 tensor S2, right, plus S1 tensor nabla S2. And all of them are kind of defined by the same letter, so that's what it means here, right? If I have, so S2 lives actually in T star X, in the tensor square of T star X, right? And so therefore that's what we have here. All right. So let's prove this proposition. Yeah, first of all, definition is that such connection is called Levi-Civita connection. Nabla is called the Levi-Civita connection. And let's prove the proposition of proposition. So first I just need to
rewrite this a little bit, this condition. Yes, so let me see. G can be written as some, like, it's just can be written like this. So it's just sum over some tensor products of G1 and G2, right? Where here I have a sum over I. For some G1I and G2I in this just one forms. Okay, then according to our convention here, I apply nabla to G, and this will be, well, just sum over I, nabla applied to this tensor G2, and then plus G1 tensor nabla applied to G2, right? Then I need to use this thing, right? Well, first of all, this is 0, okay? And how do I use? So I take, say, nabla G1 I and apply it to some V. Sorry, I should be here. So this is section, right? So this is section. So V is a vector field. V is vector field. What does to apply? Yeah. So which component should I apply? The one which corresponds to this. So so I have one component is comes out when I apply nabla, right, which is additional one, and the other one was already here in G1I. So the one that's already here. Okay, this is not clear. Let me explain it better. So my nabla, right, is a map from gamma of E, right, to gamma of E tensor T star X, right? So in this case, I take E, which is, so G1 lives in E, is a section of E, which is T star X, right? So I get a map from, so nabla of G1E lives inside gamma of T star X tensor T star X, right? And then I need, this V I can put inside this component or inside this component. So I put it inside this one. Okay, this is what happens in this evaluation. So I evaluate E star on E. So here, unfortunately, T star X and E is the same. So that's where confusion came from. Okay, and so then I apply this formula, and this will just read as D G1 I of V, right? And here again, well, this is DG1 is again the map from here to here, and again I put inside V into this first tensor component, minus G1 of I nabla of V.
So that's I just apply this here. Now, right. So therefore, I can actually continue and rewrite this guy. So let me move here. So the same, of course, applies to G2, right? So therefore, the sum of I that I have here, I can write down. Well, I would like to take and evaluate it at V tensor W now. So this one. So this was one form. This is two form. Right, so now I need two vector fields. So I will have D G1 I V tensor G2 I of W plus D plus G1 of V tensor dg2, so I everywhere, W minus g1 nabla v I tensor g2 I of W and minus g1 I of v tensor g2 well, in this case, yes, okay, G, so of W, nabla of W. Okay, and so you see that now if I take, so this should equal to 0. Да, ну мы это все, здесь один Т со звездочкой X остался нетронутый. То есть вот это один формы. То есть вообще я начал с Т со звездочкой X в кубе и всадил в нее два векторных поля. Осталась одна форма, которую я утверждаю, что равна нулю. Вот. Ну, то есть тут везде, вот это была один форма. Я применил D, стало два формы. Причем как бы один форма, я думаю, что, которая была, это как бы вторая компонента теста звездочка X. Вот. Точнее первая, и в нее я сажаю V. Вот. А та, которая от D появилась, это вторая. Вот она и появилась, которая будет одна форма, ну, которая останется. Не, тут все, ну, должно быть все одна форма. Здесь как бы одна форма. Вот это от этой осталось, здесь от этой, здесь тоже осталось. Это как бы, что у меня V, это было векторное поле. Я применил, у меня станет векторное поле на Т со звездочкой X. Векторное поле я сверну с этим. То есть всегда у меня останется одна форма свободная. Вот. Ну и это я к чему? Okay, I should switch to English. So now, if I take, so looking here, now I claim that dg of v and w, right? So this is one form, which is actually what's written in here. Right, because D has Leibniz rule, satisfies Leibniz rule, and I would like to evaluate it now at Z. So now it's one form, and I can plug in one more vector field, right? And this equals to, and what is this? This is exactly
G of nabla. Well, this is without plugging in Z. What is this? It's G of nabla V W plus G of V nabla W. So when I put inside Z, it means that I should write it here. And so, but this guy is what? It is actually vector field Z applied to function G of VW. So I take G, put inside two vector fields, get smooth function differentiated in the direction of Z. Then I get this is equals to G nabla Z V W plus G of V nabla Z W. So that's I just take this condition is actually the same as this condition for any three vector fields V, W and Z. Вот тут правая часть вот из этого же правила. Ну, правая часть. Правая часть получается вот отсюда. мы ее честно дифференцируем. Не, правая часть, она вот прямо такая же. Я ее с ней ничего не делал. Я просто туда всадил. И здесь просто обозначение. Что значит, что я пишу здесь Z. Не, я понимаю. Да. Мы посчитали даже от... Вот здесь вот. Да, ну DDG это вот прям то, что здесь написано. Если Z закрыть. Да, я имею в виду, мы прямо вот подставили дифференциал, и вот то, что сверху написано, продифференцировали или как-то по-другому? Ну да. Ну вообще да, это, наверное, нужно проверить там в координатах там, и там будет правило Лейбница. Но на самом деле это можно чуть-чуть расширить. Ну да. Чуть-чуть просто расширить наше определение внешней производной, которое у нас было для внешней степени. Ну вот она так будет. Просто там еще знак дополнительный из-за антисимметричности был. Вот. А здесь вот так. Нет, я просто спрашивал, может, мы воспользовались вот как вот та формула у нас на средней доске снизу. Да. Вот такой формулой Вот такой. Ну, такой формы для... Не вот этой. На средней это вот на этой. Да. А вот этой. Нет, я думаю, что все-таки не этой. Я думаю, что это просто, вот вы берете внешнюю производную, это же все-таки определение, да, наблана и со звездочкой. И все, это вот все, что здесь. Здесь никакого набла нету. Здесь вот просто упражнение. Значит, у вас есть внешняя производная, вот, значит, ну, как, что вот это равняется этому. Я утверждаю, что это просто правило Лейбница. Все. Вот. Хорошо. Okay, so let's. Anyway, so that's the line that we need. Oh shit! I forgot about this. Пытаемся продолжить. Даже не знаю, как, может быть, время от семинара есть какое-то. Ну ладно. Okay, so that's what we're working with, but then let me actually take, so the other condition, let me put it here, was that nabla VW minus nabla WV is the commutator of vector fields. So we take this and then replace this term with nabla V with Z, right, minus
minus g of commutator. So namely, what I have is that, so let me write it here. So z applied to g vw is, so this one I replace to g nabla v z w, then this term and then I have to write what? I have to add I think g of z v w. So I'm just using this. So I have this. So idea is that then I would like to, so I can make two other identities like this, just making cyclic permutation of z, v, and w, right? So I take z, so it goes to v, v goes to w, and say w goes to z, and so I will have two more relations. So it will be a system of equations, and I would like to look at the system of equations as so the unknowns will be three nablas that can appear here. So let me erase this. So I will have, so this is system, so this is star. So star is a system of equations on the following variables. So nabla v z, nabla w v, and the third one nabla z w. Right? And so I have three equations with three unknowns. I can eliminate two of them. And so I will get something like this. So eliminate, so this will eliminate. And then we'll get something like this, 2g v nabla zw equals to, well, it will be z g v w minus v g w z plus. So it will be like, if we're going in this cyclic order, I think we subtract the second one and add the third one. Yeah. Ну я беру вот эту и заменяю z на v. Уважаемые сотрудники и студенты факультета высшей школы экономики. Те, кто хочет поприсутствовать на лекции, по 200 приглашаются в 207-ю аудиторию. Окей. Значит, мы берем z, меняем на v. Первое уравнение. Первое вот это. Просто у нас с тем, которые выше, мы как будто просто добавили последнее слагаемое. Нет, я, значит, взял вот это, поменял z и v местами.
И вот потом применил вот это. Да. А что это значит последняя строчка, где стрелочка и тумор? Ну, это значит, что здесь у меня вот такое и еще два, которые... Уважаемые сотрудники и студенты Высшей школы экономики факультета математики. Кто хочет побыть на лекции, пожалуйста, в 207-ю аудиторию. Девушка, можно так объявить про дифференциальную геометрию? У нас, в общем, были уравнения в системе. Да, 3 уравнения. Да, то есть мы берем, значит, ну, у нас как бы 2 раза применяем эту циклическую перестановку. 1 раз применили, получили вот что-то в 2-й строчке, еще раз применили с 2-й, получилось 3-й. Еще раз здесь сделать, то получится 1-й обратно. Вот. Значит, да. Ну и на самом деле я просто беру, видимо, здесь, если я все правильно помню, значит, я просто из первого считаю 2-й и прибавляю 3-й. Вот. И тогда у меня уйдут вот эти 2. Уважаемые сотрудники и студенты факультета математики, кто хочет побыть на лекции по пожарной и террористической акции, приглашаются в 207-ю аудиторию. Боюсь, что надо жить просто с этим. Так, ну, окей. And so what we get is this W G Z V, and then 3 other terms. So plus G Z V W. So this comes from this one minus G VW Z, and then plus вот plus G WZ V. So now we can call it, I don't know, double star. So from double star we have a uniqueness, right? Because I would like to define somehow nabla Z of W, right? So that's my goal. I have G, right? And I am and suppose that I have connection, right, that satisfies these 2 properties, then it should satisfy this, right? And then for any Z and W and V, left hand side should equal to right hand side, and from the non-degeneracy of G, it means that actually this term is defined, this nabla Z of W is defined uniquely. So from non-degeneracy of G, double star gives uniqueness. On the other hand, we can just existence, so existence goes like this. So we just define nabla Z of W by double star. We need to check that, well, we need to check a bunch of things. Well, for example, it's a connection. Also, we need to check that it is torsion-free, and then we can go back, like reverse all these computations and get these 2 conditions.
actually. Well, this condition. This is the check that it has no torsion, right? But it's a lot of computations, but okay. Just everybody now can do this. So the main relation that gives everything is this one, double star. А вот эти можно eliminate из-за вот этой формулы, из-за того, что... Да, ну мы решаем вот эту систему на 3 переменные. Да. Ну, в общем, на самом деле эта система будет только для ZV. Ну, сейчас, но она все равно, как бы, ну я начинаю решать, вот я сначала решу вот на это. Вот, но мне не важно, как бы у меня все 3 вектора, они входят как бы, ну, примерно одинаково. Они как бы, все 3, они, ну, случайно выбранные. Вот, поэтому для случайно выбранных Z и W, вот, я хочу определить, что вот это такое. А я могу это сделать, если я знаю, чему равна эта форма на этом векторе для любого вектора V. Вот. Then check that nabla is connection, so torsion-free connection, and that reverse computations to get that nabla G is 0. Okay, so this kind of up to some the checks proves the proposition. Okay, so now since we have canonical choice of connection, once we have Riemannian manifold, now we all can relate it to what we had for any connections on any vector bundle. So, okay, we had this exponential map, and well, there's the statement, I guess another proposition, is that exponential map is differ from a neighborhood of 0 in Tpx to neighborhood of P in X. So this was one of the problems for today's seminar. I just need this because I would like to denote this neighborhood somehow n0, and I would like to call such neighborhood normal. So definition. Любое. Можно продолжать? Можно продолжать, да, но мне не важна единственность. Нет, именно что любая такая, где экспоненциальное отображение — это дифеоморфизм, я буду говорить, что это нормально. So, okay, definition n0 is called normal, a normal neighborhood. So this being said, we have the following statement, is that geodesics actually locally minimize the length of curve. Okay, I don't know, let's call it theorem. So let
xg be a Riemannian manifold, then well, we need to fix some point P in X, and I would like to fix n0 in TPX. So this is an open wall which is also normal neighborhood. Normal neighborhood of 0. Okay, open wall just in the sense of Euclidean metric on Rn. Okay, it's just really an open wall around 0. Should spell neighborhood like this. Okay, and then also I would like to denote NP to be exponential image of exponential of n0, and for any q in NP, let gamma from 0 to 1 to x, well, actually to NP, right, which is inside x, of course, is the unique geodesic such that gamma of 0 is P and gamma of 1 is Q. Let us call it PQ, gamma PQ, like this. So we defined actually exponential map. Well, just we defined normal neighborhood, right? Such that exponential map is diffeomorphism, right? So it means that if I fix any point in NP, then there is this unique geodesic actually that connects P and Q. Is that clear? Okay. Well, just because just exponential map is gamma, so just exponential of V is gamma V of 1, right? And also gamma of TV. Well, this is a unique geodesic that goes through 0, and its tangent vector at 0 is V, right? And gamma of T of V of 1 is just gamma V of T. Right, and so since exponential map is 1 to 1 on N0, yes? How come you say unique geodesic? Unique geodesic that lies completely in NP? Yes, so that's why I actually, it maps to NP, yes. Yeah, maybe there's some geodesic that goes outside. Okay. So we have a bunch of things. This, let me erase this.
Also, so what is the statement? Then, for any other curve, gamma from 0 to 1 to actually x. So here I don't require it to be inside NP, so it might go outside. Such that gamma of 0 is P, gamma of 1 is Q. For any other curve, we have length of gamma is greater than length of gamma PQ. So I say that geodesic locally minimizes the length. So here it's not completely even local, because for any other curve can go outside. But geodesic should be inside. Okay, that's the statement. So hopefully we'll have time to prove it. Well, we don't have time already, but okay, let's at least eat some time from seminar. So proof, idea is that we would like to work in kind of spherical coordinates. What do I mean by that? Well, I would like to fix, so let S be a unit sphere, well, in TPX. And well, actually, my delta, and let me fix some delta. So this is some positive real number, which is basically just a radius of the ball that I fix, of n0. So it's such that map that I would like to denote by rho from this interval 0 delta to S times S to n0. Well, since it's spherical coordinates, something bad happens around 0, so I would like to, not very bad, but these are not coordinates around 0. So I would like to show this away. So such that this map, okay, what map? Well, I just take T parameter here, V, it's an element, well, just vector, unit vector, right? And then I just multiply T by V. Such a stupid map, but I would like it to be diffeomorphism. Okay, and then let me define a map phi, which is just composition of this rho and exponential map.
Okay, and this is what I mean by kind of spherical coordinates. Let's have sphere and then radius also. Okay, and our goal is to so we would like to compute the pullback with respect to phi of the metric. Okay, so before that I need to rewrite the G, the Riemannian metric, as follows. So let me take a basis xi1, xi n in Tpx be such that so it's orthonormal with respect to G restricted to P. So Gp xi I xi j is delta ij. Okay, and then I define a form omega I for each I from 1 to whatever dimension of x we have n, say. So these are one forms by the following. Well, these are actually forms on, I should say, n0 here, rather. They are local. So by omega I at omega I, well, at P, I should, if I evaluate it at xi j, then this is just delta ij. On the other hand, so this is at P, and then omega I at some Q, some other point Q at n0 of some V. Just by definition, omega I from P, T 1 inverse of V. So I just take V parallel translated along P, gamma PQ to P and evaluated omega I of P. So like this. So where T is parallel translation with respect to gamma PQ. Gamma PQ, I remind you from the like notations in this theorem, is the geodesic that connects P and Q. То есть в P взять такой единичный как бы Да. А потом он пронесен по геодезической, Да. так и что получится? Ну, я в каждой точке у меня есть базис, да, который перенесен параллельно по геодезической. Вот. И в каждой точке я беру форму, которая просто двойственна этому базису. Вот. А этот базис сам двойственный относительно G в точке P. Вот. В итоге то, что получается, что я просто могу, так как у меня есть вот такое, вот, то я просто могу записать G локально на n0 как сумму от омега и в квадрате. Вот сейчас я напишу это, чтобы мы на это... В скобках там индексы тау минус первый, да, должен быть, или
Значит, тут тау в минус первый, тау 1 минус первый. Это, да. Значит, давайте я здесь напишу вроде камеры. Значит, then I claim that G is sum over I omega I squared. Well, if you look at its value at P, then this condition is satisfied. So at P, right and left sides coincide, and then the fact that they coincide at other points is given by this condition. So I parallel translate with respect to geodesics, and in geodesics is given by equation that nabla of gamma prime is just 0. Okay, so that's one thing that I need. Another thing, so I would like to compute. So my problem of computing phi star of G is kind of boiling down to computing of phi star of omega I. This is one form now. Okay, we can write the following. So can be written as follows: phi I dt. Right, so this is a form in here, right? And so I have parameter that runs in this interval and something on the sphere. So I have some term with d corresponding to parameter on the interval plus everything else, so omega I bar. Right, here, so for some fi, so fi is just a smooth function in here, right, and omega I. So it's a one form. This is one form on a sphere, but its coefficient depends on 0 delta still, right? So if I have coordinates here, right, I can have coordinates on a sphere and here, and then I can have d of these coordinates. So omega I only expressed through d of coordinates that live on sphere, but the coefficient still can depend on the parameter in here. So I would like to write this down as follows: so that omega I is should write section of T star S. Well, I kind of extend scalars by C infinity of 0 delta. So don't care too much about what is this. It's just what I said, right? It is one form on S, but coefficients may depend on this. Yes. Мы что делаем? Мы пытаемся доказать утверждение сверху? No, this is just, I can write this for any form, one form. So this is for some fi and some omega I. Okay. What I would need, so now this will be a statement, is that, so claim is that actually if I have fi and I compute it, so I evaluate it at t, and then vector expressed, well, you see psi
this psi, they actually live on a sphere, right? So I actually can express it a vector which is the second entry of f through psi's with some coefficients. I from 1 to n. So I claim that this is just, well, it should be j maybe, not to confuse with this. I claim that this is just ai. So my functions, they're just these functions. They don't depend on t, and they give me coefficient. If I expand my vector v like this just fi gives me coefficient in front of psi I. That's it. Okay, so let me erase this. И это все делается для того, чтобы доказать утверждение про то, что G это сумма квадратных экспонентов. Да. То есть у нас на самом деле будет, ну, я вот что-то посчитаю, вставлю сюда, и окажется, что, ну, как бы, вот у меня здесь сумма из двух слагаемых, вот, мы как-то изловчимся, ну, и как бы в квадрате будет сумма из четырех, вот. Но мы так изловчимся, то на самом деле останется сумма из двух. Вот. И как бы второе слагаемое не нулевое, только когда мы не на геодезической. Вот. И поэтому, когда я начинаю считать длину, то у меня она больше становится, когда не на геодезической. Вот такой, как бы, такой план. Okay, so how do I do this? Well, fi of t of sum a j xi j is just phi star omega I. So I just need to take this and evaluate it at the vector d over dt. Then, well, here I don't have any dependence on dt. So this is gone, and what I have is just fi. Okay. So I need to recall what is pullback. So this is pullback with respect to composition of exponential map, right, and this map. So this together gives me that this is just omega I. It's at a point exponential of t times sum of a j xi j. So this gives me some linear functional which I apply to d phi of d over dt. And well, should be d p phi, right? P corresponds to t equals 0, right? And this goes to the differential of this gives me, well, d over dt at t equals 0 gives me tangent vector at this point. And so my omega is this tangent vector. Okay, so now I need to compute what is this guy. So d phi of d over dt is just, I need to take this curve, exponential of t sum a j xi j,
So this is a curve in N0, and I would like to compute its derivative. I need to compute its tangent vector of this curve. Well, maybe maybe I don't want okay. So with this p here, I would like to, I need to put at t equals 0, but maybe I don't want. So I actually would like here. Not p. Actually, I don't want to put t equals 0 here. So I want this at a point. Well, this at a point exponential of t aj xj. So this point should go here. Okay, and so then so the tangent to this. Well, what it is we just need to recall what is exponential. Right, so if I denote this as v, right, exponential of this is geodesic, right, with tangent vector at 0 v, with parameter t. So this is what it is, right? So this is geodesic with tangent vector v, which is this one, when my parameter is t, and I need to compute this tangent vector. So I get omega I. This is at the point gamma v of t, and here I have gamma v prime of t. So that's what I get. And finally, I use this, right? So which this is parallel translate with respect to geodesics, and this is geodesics, right? So this is the same as writing omega I at p, right, of gamma v prime of 0. So I translate this back to 0. I get this because gamma v is geodesics, right? So tangent vectors are parallel with respect to the curve, so it goes back to this one. And I need to evaluate omega I on it, but this guy is actually v itself, right? Because at 0 is just this vector. So this is actually omega I at p of a of sum a j psi j, and this is just ai. Okay. The only part that I'm not sure of is that what should I put into this? So always, you know, have to be accurate what to put at which point you differentiate. But I guess after some thinking, you can recover this. I kind of cannot just, you know, cannot just say right now. So in my notes it's p, but I don't think it's what I need here. Okay, so this is the claim, and so I have that omega I is this, and this is my fi. Okay. So therefore, I have that phi star of g is sum over I from 1 to n fi
dt squared, right? So I just plug in, as I said, as I promised, plus sum over, well, 2 sums over I from 1 to n, fi omega I bar dt, and plus sum over I from 1 to n omega I bar squared. So I have, well, 4 terms, effectively 3, because, so this one. So my next goal is to see that this is actually 0. Well, first of all, I can say right away that this is 1. So it's just dt squared. Why? Because fi just gives me coefficient in front of ai, and this guy lives on the sphere. So sum over ai squares is just 1. So sum of fi squares is just constant function that gives you 1. So this is just because sum over ai squares is 1s. Right, so I will have dt squared omega I squared. So now my goal is to see that this term, sum over I, fi omega I bar is 0. Okay, let me prove this and pause for this lecture. Okay, so let's that this will be our last computation for now. But this is important computation. So now let me let me define. Maybe let me go here. Еще раз. Мы их должны, нет, не должны, потому что, ну, это это как бы симметрическое, это из VS2 живет, да, поэтому, когда мы переставляем, знака не получается. Поэтому я как бы могу так писать спокойно омега в квадрате, там всякое такое, я просто как многочленная степени 2 про это думаю. Okay, now I would like to introduce some vector fields Vi. So these are vector fields on NP, which is, I don't know, raised to NP is exponential of N0. So I just define it by the following. Vi at some point Q is just, I take psi I and parallel translate it, right, to the point. So this leaves to the point P. I move it in a parallel way along gamma PQ, right, and get VIQ. So this is, again, parallel translation along gamma PQ. Okay, in other words, omega I of Vj is just delta ij. Okay, and then in the homework for last seminar, we had this relation for torsion-free connection, which says that I can write down, if I have this, I can write down differential of omega I as the following sum. Sum over j, omega j, wedge with covariant derivative with respect to Vj applied to omega I.
So this is because nabla is torsion free. On the other hand, we can compute what is this guy, nabla Vj of omega I. Well, this is just, so this nabla should be like nabla star, right? Because nabla is actually defined on Tx, right? But this is not our nabla star, which is defined on T star x, right? Well, so this is going to be then, so here I have J. Gamma with star of ik omega k j. I mean, this is just definition of Christoffel symbols. That's how we define it. We take basis of sections, right, and write down nabla in this basis of sections. And so this is just Christoffel symbols for nabla star. Just this is just Christoffel symbols corresponding to the choice, two choices of two bases. One of sections on T star x, and another one of sections on which, well, so to say, coordinates on your manifold, right? Because we expressed it in dxa, right? Something like this, right? But in this case, this will be just index corresponding to this coordinates is just this j. Но мы выбрали, что это базис, просто потому что, ну, он был базис здесь, да. Параллельный перенос — это изоморфизм линейных пространств. Вот. Ну и кроме, ну или можно вообще было вот так его определить. Вот. Омега и это они линейно независимы, вот поэтому В и нам дают базис, ну в каждой точке. Okay. But then we need to remember how this is expressed through usual gamma, usual Christoffel symbols for this connection, right? Well, gamma star I k j is just gamma minus gamma I j k. That's also from seminar. On the other hand, torsion free means that I have a symmetry with respect to this J and K, right? So gamma is symmetric with respect to this, and means that gamma star is symmetric with respect to this J and K. So when I plug this inside here, what happens? Верхний индекс — это не индекс суммирования, то есть там, где мы суммируем по омега к. Ну, сейчас, там верхний индекс. Ну, он вроде отвечает. Он отвечает, мне кажется, вот за вот координату здесь. Ну, вот там что-то такое было написано, по-моему. Ну, как бы надо dv j как бы написать. Ну, то есть, когда я применяю, когда я вот так вот у нас в таком виде это что-то было. А когда я сюда пишу ну, как надо сумму по k и g. Так, вам не нравится, что... Ну, надо смотреть сейчас. Давайте... Значит, у меня омега k и соответствовало все-таки вот этому. Но я не знаю, вот у меня вот так.
что G и K оказался не меняется? Нет, ну вот просто вот, значит, мое заявление, что вот когда мы определяли символы Кристофеля, у нас было вот такое, вот возьмем значит, секцию здесь, ну вот прям это определение символов Кристофеля. Ну, давайте. А почему базис 2? Там как бы вот по дубль V надо расшаривать. То есть в нижнем индексе тоже дубль V, да? Не. У нас у нас есть E в нашем случае, это T со звездочкой X. Вот. Ну, базиса здесь 2 действительно. Как бы один, у нас две копии, как бы, у нас E T со звездочкой X, да, а набла бьет из T со звездочкой X в T со звездочкой X на T со звездочкой X. То есть я вот здесь выбрал базис, и вот здесь выбрал базис. Но здесь такой, мне надо выбрать базис, как бы он двойственный на самом деле, поэтому он другой. Вот. Ну давайте я проверю, чтобы эти индексы. Значит, сейчас проверим. Где это у нас? Что это у нас? Вроде бы К было по лекции. Да. Значит, у нас было такое. Да, может быть, вы правы. Сейчас пофиксим, наверное. Значит, набла S альфа. Это была сумма по всему, кроме альфа, гамма, бета, S бета, и здесь альфа А, и здесь DXA. Так, хорошо, значит, я хочу здесь К сверху, значит, G снизу, да? Вот так вот лучше. Соответствует тому, что там. Хорошо. Значит, но тем не менее у меня должны переставиться. Да, хорошо. У меня должны переставиться. Вот верхний правый. Я извиняюсь, я не здесь менял индексы вообще. Нужно. Нет, здесь все правильно. Вот здесь все правильно. Да, теперь я должен посмотреть вот на это. К и G. И мне нужно поменять, значит, хорошо, то есть надо тогда тоже вспоминать. Здесь К и G надо менять, да? Я просто, значит, да, в двойственном. Ну вот К и надо или К и G? Видимо, сейчас, это все, значит, если у меня гамма, альфа, бета, А, со звездочкой это минус гамма, бета, альфа, А. Нет, но все-таки вот я должен менять вот эти два. Ну, потому что они одного рода, ну, здесь альфа и бета, да, здесь как бы вот эти бегают от нода R, эти бегают от нода N. Окей. Значит, ну давайте смотреть. Значит, у меня гамма со звездочкой, К и G, это минус гамма, значит, К, G, И. Короче, у меня симметрия относительно К и G. Ну вот давайте посмотрим, сыграет она у меня или нет. Okay, we would like to see that d omega I is 0. That's what. The anti-symmetry of wedge is killed by symmetry of gamma. That's my point. Right, so in our case, it's symmetric with respect to K and J. And so I would like to plug this into here. I get what? D omega I is some omega J wedge. And then, okay, here I need to erase this, put Vj here, right? And then I will get
gamma k ij star, and here omega k, right? And so k and j are symmetric, and this is antisymmetric. So we have both symmetry and antisymmetry, right? Here is antisymmetric, this is symmetric, so therefore this is just 0. Okay, so this here is sum over j and k. All right, so d omega I is 0. And this gives me what? So therefore phi star of d omega I is also 0, right? But I can write it as d phi star of omega I, right? And this is d of fi dt plus omega I bar. So this is 0 on one hand. On the other hand, it's this, right? So therefore, it's just d fi wedge dt plus, well, derivative of omega I bar with respect to t, meaning that I take coefficients, right, in my expansion. And compute derivatives of this expansion with respect to t, wedge dt. So this is form with coefficients which are given by derivative with respect to t. Plus something else that I don't care about. So I only care about those terms in here which contain dt. Because I would like well, I just would like to so it's identically 0, right? So therefore, if I collect just terms with dt, they should be 0, right? So therefore, dfi equals to d omega I bar over dt. Okay. Well, minus should be, right? Minus here. And now, my claim is that I have this. So I would like to see that this is constant actually. So I take derivative of this, sum over ifi omega I bar. So if I compute derivative, I get that this is sum d fi over, well, fi. So fi does not depend on t. That we saw, right? I already erased it. So it has two arguments, t, and the other one depending on the vector, right? So it just gives me a coordinate of a vector. So fi does not depend on t. So this derivative is just this one. So now I use this and I get, this is just sum over I with minus sign fi dfi. But this is 0, right? Because this is 1. So this is 0. Why? Because because I know that sum over fi squared is 1, right? So I take d of both sides, and I will get 2 sums of fi dfi is 0. dfi or d omega I? Dfi.
So here I replace this with minus dfi using this. You have forgotten a partial. No. So I have this, right? Without. So here I have partial. Here is just derivative. So this is okay. Maybe it seems confusing, but this is form on S, right? With coefficients that depend on t. So I just take and compute derivative of each coefficient, right? And this will be new coefficients of a form on S still. So this is also form on S. So this is equality of two forms on S, right? So no over dt here, right? So then, okay, I take derivative of this. So this is form. So this is all derivatives of form on S. I have here f does not depend on t at all. Then I use this, put minus sign instead of this, write dfi. And then I use this. So it's so this is actually the derivative, exterior derivative of a constant form, so to say. Exterior derivative of a constant function, which is zero form. Okay. So therefore we know that sum fi omega I bar is constant. So I need its value somewhere, say at t equals 0. Well, at t equals 0, this is not. So I only would like to see maybe limit of this as t equals to 0. So when t goes to 0, my pullback is kind of not defined very good because it's like spherical coordinates, right? And t is my radius. But this limit, I claim that this is actually 0. Why? Because for t, so because for t equals 0, my map, I have map phi, right? It does what? Well, it's 2 points, 0, 0, it's two things, number, real number, and the vector from n0. Right, and it computes like an exponential of this number times this vector. So it's just exponential of 0, which is just point p. So it does not depend on v at all, right? So phi is constant. So therefore d phi is 0 at p. And so therefore omega is just bar is 0 because it's a pullback with respect to phi. And in pullback I put d phi, I use d phi, right, in pullback. So therefore this gives me that omega I bar is just 0 at when t goes to in the limit when t goes to 0. And so therefore this constant, which is actually equals to 0, and so therefore we proved our claim. So again, so therefore phi star of g is just dt squared plus sum omega I bar squared. And that's the most important part, like the clue part, because we will see that this term is 0 if and only if we go along geodesic, actually. And then if you go along geodesic, only this form works, and basically if you go by exponential
back to n0, then your lengths are just usual radiuses, like radii of straight lines, so which are just geodesics. So that's how it works here. Okay, so this we get, and then we'll use it next time. Okay, let's stop. Maybe I can solve like 3 problems on the seminar or something like this. Okay, I don't know, maybe let's have like 3 minutes break. Is it seminar 8 or 9? No. Okay. Здесь у нас есть длинное многообразие, у нас, соответственно, в касательном пространстве у нас есть метод. Вот, и мы когда отображаем, соответственно, на окрестность. На окрестности у нас получается, что прямые в касательном пространстве они переходят в геодезически наименьшее расстояние на этой окрестности. Ну да, но только те, которые через 0 проходят. Ну да. Да, у меня вопрос просто возникает, как будто бы это было бы правдой в случае, если бы
отображение экспонента, оно как-то сохраняло метрику. То есть я просто взял... Ну, здесь какая-нибудь связь, как оно... Ну, Потому что когда-то казалось бы, что нет, ну, условия сохраняются наименьшие. Ну, типа, что но она сохраняет нет, ну экспоненциальное отображение оно только построено как бы с помощью геодезических, поэтому это как бы естественно. А мы и доказываем, что геодезическая, она, ну, вдоль геодезической у нас есть расстояние. Это какое-то очень сильное условие, чтобы сохранять, чтобы кривые, которые наименьшие кривые по длине, как меньше кривые по длине. Изначально это что вообще, независимо от этого, есть манипуляции, эксперименты как бы хорошо преобразуют метрику. Ну вот это не полностью правда, мне кажется. Это правда только для только для радиальных направлений, да. То есть, если вы возьмете две точки, которые одна из них не та, которая в центре лежит, то это уже не будет прямая. А где-то? А бумажка у кого? Вот здесь. А, вон там. Что там? А, ну хорошо, да. Да, мне надо собраться с духом и проверять это. Я же там где-то застрял на четвертой семинаре где-то застрял, да. Так что, да. А все-таки имеет смысл что-то его вата? Нет, ну если вы со мной обговорили, как бы, вот каждый случай, когда вы отсутствуете здесь, да, я понимаю, что может произойти какая-то... Нет, сейчас. Имеет смысл в каком случае? Если вы сюда пришли, то точно имеет смысл. Вот. Если вы отсутствуете, то по какой-то нормальной причине, то тогда вы просто мне пишете, говорите, вот как бы так-то и так-то. И тогда я вхожу в положение и просто смотрю на то, что у вас в гугле, и все. Что-что? Сейчас уже все нормальные причины поздно описывать, да? Ну, уже потому, что их у вас много. Ну да. Нет, ну у вас там были какие-то нормальные причины, что вы болели до этого? Ну вот, я их собираюсь учесть. Вот. То есть загрузить это еще можно? А, уже не знаю. Ну, нет, ну, как, наверное, уже нет все-таки. Ну ладно. Не, ну любые такие вопросы лучше обсуждать до дедлайна. Понимаете, вы как бы все решаемо, да, но если уже как бы все загрузили, да, а потом решается этот вопрос, как-то не очень понятно. Так. Значит, листочек еще где-то ходит, да? Да, давайте. Так, извиняюсь, я подвину чуть-чуть. Ага, все. Так. Да.
Так, ну давайте начинать. Мария, давайте я вас попрошу первую задачу. Единственное, что, наверное, все прям последние, у нас времени не так много. Если там можно скипнуть какое-нибудь вычисление без Вроде особого... у меня получилось совсем быстро. Может быть, у меня где-то ошибка, но у меня вроде совсем быстро получается. Ага. Значит, я предлагаю подставить сюда просто какую-то произвольную s. Что мы знаем про постановку S? Мы знаем, что вот эта вот вещь, значит, вот S звездочкой минус 1 сигма гамма T. Если подставить S, то это то же самое, что сигма от P подставить S P, да? Потому что если мы применим обратное преобразование к тому, что там написано, вот это вот, там, вот этой звездочкой, то мы получим как раз это. Вот. Ну да. В результате, кажется, получается не то, что я хотела, а 0. Сейчас, одну секунду. У нас сигма P от SP. SP это значение P. Ну не совсем так, видимо, да? Надо чего? Надо занести тау внутрь, стереть звездочку и минус P. Да, Ну да. Так. То есть справа, вот в первом слагаемом, у меня по крайней мере получается сигма от гамма Т от тау СП. Сейчас. Вот, вроде так, да? Ну вот так, да. Вот. Вот это более-менее просто определение. А теперь давайте вот то же самое сделаем. Так. Нет, все-таки какие-то вычисления должны произойти, к сожалению. Значит, это что-то с звездочкой. Сейчас.
прощения, я сейчас секундочку подумала. Значит, Вы хотите в координатах, или что? я хочу сделать... Ну, вообще я хотела в координатах, но координаты явно плохая идея. Я хочу сделать... Черт. В условиях предыдущего занятия. Извините. Ну, в координатах тоже ничего страшного, мне кажется. Ну, координаты долго. Давайте, хорошо, давайте координаты, не вопрос. Значит, тут у нас что такое? Просто надо понять, что у меня есть параллельная кривая, да, и есть дифференциальное уравнение, которое она должна удовлетворять. Сейчас, я все-таки лучше просто... Что у нас такое? Мы знаем, что вот эта вещь, S плюс вот эта вещь. И это тоже от V. Вот так. Ну, тогда проверим за сигма. Ну да. Ну вот, окей. То есть мы знаем, что мы как раз вот это и сделали. Вот это вон то. Мы подставили... Сейчас. Правильно ли я понимаю, что если подставить S, вот как мы здесь сделали, мы подставили сюда какой-то S, мы получили вот именно вот это, правда? Да. Супер. Вот, соответственно, мы знаем, что сигма запятая. Ну, там такая же форма, Ну, да, только без звездочки. Ага. Вот. Теперь оказывается, что если я сложу эти две вещи, у меня получится предел, стремящийся к нулю. Значит, 1 плюс на t я просто отдельно вынесу. Значит, сигма на t вот эти вещи сократились. Вот. А теперь что такое вот Сейчас, это? это что? Это равно... это что вы вычисляете? Это вот сумма, которая написана с первой на доске. Наверное. Это я вышла, да, это вот эта сумма. А, там плюс, да, прошу прощения. Я равно написала. Вот, окей, я утверждаю, что это просто равно, если применить вектор сигма s. Вот. А насколько это не очевидно? Кажется, сильно не очевидно. Сейчас, во-первых, значит, когда мы такую сумму считаем, значит, ну мы проверяем вот тут. Значит, прям проверяем типа эту формулу, подставляем вот то и вот это. И говорится, что там сократятся такие прекрасные слагаемые, да?
Да. Останется только вот эти. Вот это. Другое сигма на самом деле. Да. Во-первых, так. А дальше, кажется, у меня просто нет, потому что я подумала, что это очевидно, извините. Ну, в каком-то смысле... Ну, это, наверное, очевидно, если как раз... Это либо очевидно, либо надо в координатах посчитать. Ну, То есть, когда мне надо как бы расписать в каком-то базе это вот, и там получится произведение коэффициентов. Ну да, вроде вот, от которой я считаю производную. У меня получится правило лейбница. Вот. Нужно ли это делать, или мы считаем? Ну ладно, давайте не будем, потому что у нас времени. Ну вот так. Спасибо. Okay, let's see. Okay, 8.2 will be not good to discuss, so let's вечер чекпоинт не ходить. So actually the only thing that we need to prove is that differential of exponent is AD. Differential at 0. Mm-hmm. If we prove that, it means that in some u is neighborhood of 0 in t0 tpx, which is just tpx. We formally need one more tangent space when we apply differential. Yes. But it just... So this identification is that you have a straight line curve, right, which is going along some vector. And then on the other side, you just take this vector. So this is this identification. Mm-hmm. Yes. So if at 0 this differential is ID, so it means it can be not just ID, but some non-degenerate map of full rank that means in some neighborhood of 0 X has full rank. So it means it identifies neighborhood of 0 with neighborhood of point, actually this point P. Where is X of P? So we have diffeomorphisms of neighborhood of 0 and neighborhood of P. Okay. So we need to prove this. So just by definition, X of X is gamma X point 1, where gamma is at 0 it is P, and its derivative
0 is just x. So by the uniqueness, existence and uniqueness, it is well defined. So we need to use that for lambda 0, 1. It's true that gamma lambda x point t is the same as gamma x point lambda t. It is true that we can yeah, but I think we had this in lecture, so I don't have to explain. okay. So just by uniqueness, it is true. We can construct for lambda x, and by uniqueness, they're the same. So we will use this in a moment. So we need to find. So this follows from the fact that the geodetic equation is homogeneous, that the degree of derivative are the same for each term, right? So if you multiply by c, it just factors out. And also if you multiply by c, it means that initial condition, the second one, just also multiplied by c. So that's yes. So we need to find the derivative x. So we need to differentiate t equals 0 by some path in Tpx. It just t times x. Just this path. So we know that x is gamma at point 1. So we will write it as gamma x point 1. Using this, we can put t here. Actually, just by the definition of gamma, it should be x. So we prove that on x, it just gives us x. So it's ID. Okay, fair enough. Okay, so we have some 5 minutes. Okay, let's do number 3 then. Maybe we can. 4 should be very fast, so maybe we can even do 4. Екатерина, можно ваше просить? By the way, differential of x at other point is not identical. Something which is called actually Todd series, if I remember this correctly. Yes. So it was actually possible. Yeah. What? Но если на английском можете, то лучше не. Okay, we have a connection on M and a connection on
Дельта штрих. For every v and w are vectors. Vector space, yes. Yeah. So let me have v in tangent space of the first manifold. So now that сейчас. Ну, он соответствует некоторому пути в точку P в многообразии M. So, To take path, yeah, tangent vector at P is V. yes. And we know that gamma is a geodesic. So you would like to take geodesic, okay. Yeah, okay. So what we know about the differential of function f is that the differential at point P of derivative of gamma is the same with the image of it. So I think it's basic fact. That's just definition. Yes. Definition of differential. Yes, and this is to check it in all the coordinates. Okay. What we know about geodesic curve? That MV is equal to 0. What is gamma? So you need to apply the gamma, well, maybe gamma prime would make more sense. And the other edge as well. Сейчас. Let's apply to section on TX. Yes. Сейчас там надо что-то добавить. Ну, точку над гаммой, Да, здесь. по крайней мере. Ну, вообще говоря, там должно быть какое-то расширение, это как бы только вдоль кривой, как бы, вектора, но недостаточно. По крайней мере, да. Ну, хорошо, вот так. Да, ну, только в этом достаточно. Окей. Let's use this formula. For W, we get one point, and for V, we can also write one point. So this part is equal to 0 because gamma is geodesic, and we can say that it is equal to 0. Okay. Here is the image of our vector V, and here is image of our geodesic curve. Yeah, Yeah, so so- image with respect to DF, right? Yeah. Actually. So we can so the curve gamma Tilde. gamma tilde define this curve on manifold M. Yeah, and since this part is equal to 0, this part is equal to 0 too. Yeah, so you have F star of gamma prime, Yeah, right? Is the same as DF of gamma prime, yes. which is F composed with gamma prime. Okay. So So therefore,
When you new curve gamma tilde is also geodesic, right? Yes, so this curve, this new curve, image of the curve gamma, is also geodesic. So then the подставим relate this and this at t equal to 1. This will be image of exponent of vector b, and here will be also image of exponent of vector of image of vector b. So maybe you can write it, but yeah, easy to follow. Right. Okay. So what's your state? What's okay? Okay. So you need to. So if we have vector v, firstly we compute exponent of vector v and take a point of manifold n, and after that, after that we use our map f, get f of x v. Yes. So since exponent of vector v is equal to a point of geodesic curve gamma at point 1, right hand f exponent v is equal to f gamma 1. Okay. It is a left side of equation. Okay. So you need to prove that fx is x df, right? Yes. Just to recall. Okay. Also, the image of geodesic curve is again a geodesic curve. Yes. Мне кажется, это все. Ну, вам еще надо, как бы, хорошо, вот у вас область геодезическая, это геодезическая. Окей, the image... Вы хотите сказать, что у вас слева геодезическая и справа геодезическая? Да. Правильно? Но они должны быть, они совпадут, если у них одинаковый вектор касательный в нуле. То есть вот это надо проверить. Так это следующее. So here's vector v. Here is depth v. Yes? Yes. So when we relate this, вроде все. Сейчас, чтобы понять, что у нас все. Значит, мы проверяем такое, да? Мы говорим, что у нас f экспонента это экспонент от df. Так, ну и мне надо на самом деле вот здесь записать что-то такое, если достаточно доказать такое, да? Для любого t и v. Yes. Ну, Я говорю, что вот это геодезическое, это геодезическое. Да. Это вы как бы, показали. Да, хорошо. Вот. А теперь мне надо сказать, что вот и у этой касательный вектор в нуле один и тот же. Ну, следует из того, что у нас коммутирует дифференциал с... То есть дифференциал мы переводим как бы пути в пути. Понятно? Да. Вот, поэтому мы можем расписать эту штуку, что это у нас тут будет f гамма от единицы, по определению того, что внутри написано. Да. Мы уже поняли, что это просто гамма связана от единицы. Да. Вот. А гамма с волной это надо просто взять... дифференциал то, что здесь написано. Ну, в смысле? Нет, это все правильно, конечно, но мне кажется, что тут, тут одного шага не хватает. Ну, значит, что, вот здесь вот по определению экспоненты, да,
у этой касательный вектор это dfv просто. Правильно? Потому что это просто гамма df от v от t. Вот, и касательный вектор, значит, вот здесь вот это просто df от v. Вот, а здесь... ну да, надо считать. ну да, вот здесь вот как раз надо использовать вот это. Да, значит, здесь надо считать просто касательный вектор этой прямой, и получится то, что нужно. Ну да. Нет, ну здесь вот как раз вот он, вот, если это v, то вот как раз вот это, да, и доказывает, что здесь... Да, я что-то решила, что это очевидно, смотря на эту формулу. Не, ну это почти очевидно. Ну ладно, хорошо. Хорошо. Так. Ну ладно, у нас уже вы не задерживаете. Давайте. Если есть там желание какие-то задачи обсудить, которые мы не обсудили, можно выскажите желание, например, на следующий семинар. Потому что по первой дать комментарии. Не очень понятно просто, как она решается. Мы ее задачи. Ну, вроде как не до конца. Ну да, не совсем до конца, но не, я могу как бы что-то написать. То есть как бы она, то есть там обязательно, что вот параллельный перенос условно, вот это равно нулю. Это обязательно, чтобы доказывать? Да нет, знаешь, ну, я вот, например, просто взял уравнение для для семейства. Для параллельного переноса. Вот оно нам дано. То есть вот у нас условно есть какая-то нам дано гамма T, дано S, гамма T. И также нам дано решение параллельного переноса для S. Да. У вас есть на самом деле кривая под гамма основной, да. Вот у нас есть, это нам дано с помощью T, получаем T-1. Дальше нам задано какое-то поле по вектору, будем его обозначить так. Но оно не обязательно параллельно. Сейчас, это какое? Вот сигма. Вот, допустим, в каждой точке прицеп ключевого сигма. Но при этом мы определяем как бы сигму с волной. Это у нас здесь вот есть этот элемент сигма, и мы с помощью вот этого переноса переносим сигма сюда. И получаем как бы параллельно сигма с волной, но нам нужно как бы доказать финальное утверждение про вот эту сигму. Ну да. Но в пределе оно состоит как бы... Ну вот, нет, ну там какие-то вычисления нужно делать. Ну давайте я просто напишу, какие у меня. То есть на самом деле действительно возможно два параллельных переноса, один с S, а другой с Y. Вот. Но они между собой просто играют во что-то типа проявления произведения, производных произведений. То есть вот эта штука, вот для вот этой штуки, вот это будет следовать из того, что у нас вот это выполнено. Вот это выполнено точно, потому что это параллельно типа. А из этого вот это следует. Сейчас, ну, все-таки сигма с волной это что-то такое? Сигма с волной это сдвинутая из сигмы P. Не знаю. Ну, то есть вот это следует. Ну, просто если да, как мы на лекции доказали для вот этого. Ну, как мы на лекции доказали вот это, ну, но у меня была проблема, что из вот этого следует это. А вот студентов там набирать или тоже? Сейчас. Из вот этого следует это. Больше. Там были написано, что я S. Ну да, как он тебе. Там, наверное, не это. Точнее, S это параллельный перенос. Там же S ведь произвольная. Но нет, S же это, она задана параллельный перенос. С помощью параллельного переноса задано векторное поле на
То есть нам дан вот этот вектор, Ну да, определение для сигмы. Либо в центральном университете. Я, наверное, очень понимаю, что значит верификация, как связано ну, то есть, все. ну мы с помощью S определяем всего. Нам нужен параллельный перенос по S, чтобы... С помощью S определяется сигма солдата. И дальше, чтобы доказать вот этот предел, это все равно, что доказать вот это. Потому что аналогичный предел доказывает уравнение определенного переноса для S. Ну, в принципе, да. Поэтому если вдруг на чем А еще же вот это, ну нет, у вас все равно как бы это наказывается, когда вы вычисляете это на какой-то на каком-то сечении. Да. Почему мы... Ну, не знаю, по мне так надо просто вычислить на каком-то сечении. У вас появится что-то производное произведение. Это я могу показать. Суммарно вообще. Да. Сейчас будет чисто 500, чисто плат. В чем мы учимся? Почему мы не конечное число? Значит, я просто должен посчитать, да, вот такое, ну, они звучат, да, сигма, гамма, Т, вот, тау, S минус, вот S, это правда, да, минус Т, сигма, P от S, поделиться на, ну, здесь, тау, 8, тау, Т, значит, предел, это тест. Теперь, значит, ну, у меня вопрос, что это вот это. Я понял, это какая-то кривая, которую я обозначу за гамма с волной. Да, ну это просто это некоторое поле, которое параллельно... Ну да, значит, это там слайд Т ну, у нас там любой ну как. То есть поэтому можно сказать, что сечение параллельно. Да. Можно переопределить сделать. Ну у нас же тест, я об этом да и говорю, что у нас дано ниточку. В общем, поэтому можно считать, что да. Ну вот такое. Да. Ну, это такая семейство векторов, каждый из них лежит вот это лежит гамма. Короче, на вот эту гамма с волной у нас, в принципе, имеется... Нет, ну не такой ядер. Ну, вот такое, все-таки, уравнение. Гамма с волной. Т, гамма штрих. Да, тут сам сумма. Точно не. Значит, дальше. Значит, ну я вот беру вот это. И, ну, мне просто надо сигма и S. Ну, сигма, это какое-то сечение. Мне кажется, я был не в тупе, но вот. Я его расписывал. То есть у меня есть S альфа, это базис сечения кривой. У меня есть S альфа со звездочкой, это базис сечения G со звездочкой. Соответственно, сигма я могу как-то записать через F со звездочкой, S альфа, F альфа, S Хорошо. Нет, это как бы это фиксированный вектор, который зафиксирован. А это базис как бы локальный. Это буквально. Да, это не связано. Значит, дальше, если я так определил, то что у меня здесь получается? Ну, я просто хочу вычислить. Вот.
Ну, и я могу определить просто f альфа первый сезон со звездочкой от t, это просто f альфа от гамма. Просто активно определение f альфа. Значит, тогда что у меня здесь получается? У меня получается предел при t стремящемся к нулю. Значит, это бета со звездочкой от t, да? Гамма бета с волной от t. Сюда. Потому что гамма, это как бы я расписываю гамма бета, это я беру вот это, расписываю вот в этом, ну как в двойственном базисе. Вот в этом базисе я расписываю вот это, вот каждый вектор, вот подставляю, да, и у меня вылезают ну, какие-то такие слагаемые, где вот эти Отсюда мы как ваше место будет. Я думаю, там бета, и я буду место, то есть оно было минус, а это просто будет fb со звездочкой от нуля, у вас место есть. гамма, бета Я с волной, конечно, две разные комнаты, но не большие. поделить на Да. СП это сюда. С тобой диван и вот кровать. Ну, 0, да, все. Просто мы, короче, да, понятно. Если мы переписываем все это в двойственном базисе, который, ну, просто все получается автоматически, действительно. ну вот, сумму я сюда могу вынести. Это просто у меня, ну это просто fb со звездочкой, и что-то там штрих в нуле. Да. Умножить на гамма бета от t. Ну, значит, вот это производное произведение. Ну да. Значит, у меня правило Лейбница. Плюс, значит, fb. Да, проблема была в каком виде писать, дальше уже все понятно. Да, гамма бета штрих. Потом гамма бета штрих заменяю Между стенами, на, это и с одной стороны. ну, на минус вот это. И у меня прям получается уравнение Для двойства. Да, круто. Вот это. Ну супер, да, отлично. Так, спасибо. А можете сказать? Да, Так это не, значит, не стену очень много. Ну, я там мог ошибиться. Да. Ну, вот сейчас. У меня получается что-то вот такое. X две точки, x матрица x точка квадрат. Да. Но понятно, и разогревается. Не надо покупать на нас. Нет, сейчас там x квадрат плюс сейчас. Я почувствовал, что супер ночью, когда пришел. Ну что, сейчас Всю там равно купил. ну, я просто, я когда мы хотим, это связано Просто духов. Пора как бы так отвечать на свою слова. Дайте поменять, короче. Я знаю, но я, короче, с кем-то снимаю. И всегда одна индивидуальная комната, другая типа детская. Значит, если вы берете две точки, да, у вас экспонент, Это сложно. Ну да. Ты чего? Узкий вид жена. Ну да. Слушай, ну я хочу экспонента в степени x tx. Просто масса. Ну да. Я беру ее производную, у меня будет x. Я там напротив. Это просто произойдет в доме. Еще вторую производную беру, у меня будет... Ну, просто огромный, знаешь, такой. Ну, я легковой, желтый, потом я беру, значит, экспонента, значит, x, экспонента tx. Ну, я представляю, это, конечно, вертись, конечно, в Москве. Ну, Там нет, вот экспонент в квадрате, а Жизнь экспонент в квартиры сдает. этом отлично.
Так, а вы потом хотите положить... За ней заехать, мы с ним познакомиться, а не заехал, не только с ней знаком. Сейчас, вы хотите положить тест, то есть это значит, Т, это равняется нулю. Это очень плохо звучит. Потому что... X это уже смысл экспонента? Не, ну короче, да. Ну, потому что да, x экспонента. Сейчас. Ну, сейчас. Почему я хочу, чтобы где-то первую? Ну да. Нет, почему я хочу взять точку? Ну, где? Почему мне это достаточно? Да, я как бы... Да, но верно повышается. Да. Минус это, наверное, кстати, минус член, это ничего не нужно, здесь минус. И поэтому мне нужно поменять не вот такое. Если у меня вот такое было, да, я все-таки хотел у меня было бы А, и, наверное, у меня было бы А бы хуже. Когда у меня это было более правильно. Это во-первых. Во-вторых, я хочу действительно взять такое. На улице это типа не поддерживает. Так что я не знаю вообще, когда ты такой public person. Я вот не public person, но мне нужно. Кажется, отсюда все равно минус не получится. Жесть, и как тебе промаскировать? Там какой-то символ Кристофера должен быть отрицательным. Да, нет, я хочу просто уже А пойти два ради как бы я хочу А быть, если бы. Тогда я не буду брать. Но все равно должны быть действительно, потому что, ну, я думал, что ты, ну, но это не правда, что недостаточно. Если у меня Т не внутри, то, наверное, это неправда. Если нет, надо вот так вот. Да, наверное, все-таки не удалось мне это думать, правильно? Нет. А если взять коммутатор? Если взять коммутатор, или уже одинаковые. ну, может быть, надо взять коммутатор. Ну, короче, да, надо подумать, посмотрим. Если тут ничего не вот. Ну так. Ну что, у меня вопрос инвестиционный по поводу ждать. Да. У меня, видимо, какой-то конференции большая вероятность, что Да, можно, я думаю? Да, уже и годины. Слушай, знаете, когда Ну, я за это ожидаю даже, когда и вы, я не знаю, как это называется. видимо, надо смотреть на сайте. На сайте надо смотреть расписание, там выкладывают расписание сессии. Я просто не знаю, как это, то есть это, как здесь работает, то есть с 20 до 30 там не будет типа никаких занятий. Да, по-моему, последний день декабря это назначается. И там какой-то день, там утром будет вот экзамен. То есть стоите в экзамене. Я не знаю, как обычно, по-моему, даже тот же день, тоже. Типа во вторник, прям вот как я. Но это не факт, иногда случается перемешивание, но они как бы стараются сохранить. Просто как раз 24-го должна вернуться будет, и вот это, скорее всего, будет пересечение сценария. Да нет, пожалуйста. То есть, если можно, мы с вами просто договоримся в другой день. Да. Как-нибудь список билетов можно очень раньше, что мы точно будем? Да, его пока нет, потому что неизвестно, чем он в итоге успеет. Но он будет жить. Будет список вопросов, просто будет такой, какой он появится. То есть они как-то перемешаются, и просто два. Типа написать формулировки. Ну, какое-то сложное доказательство. Наверное, все там появится, а там какой-нибудь просто концептуальный шаг, какой-нибудь доказательство.
грубо говоря, все формулировки и основные идеи доказательства, по поводу того, что здесь надо аккуратно посчитать, здесь надо аккуратно посчитать, здесь в таком. Нет, ну в принципе, как бы там можно будет всем пользоваться, чем надо. Вот, так что, ну, то есть можно там какие-то детали можно не запоминать. Но если вы как бы все понимаете, как работает, то найти определенное место, да, и переписать детали, то например, подготовка. Нанести подробный конспект, главное, быстро у него монтироваться, если там быстро выдавать. Ну, я там какие-то вопросы задам, там. Не понимаете, Да. Вот вы смогу все такие я учился. Ну, вот я использую слово. А вы смогли? А сварка? Сварка, да. А какую кафедру? Какую? Ну, высоких энергий. А, высоких энергий? А вот в случае не Сергеем Александровичем. Здравствуйте. Он сейчас Нет, наверное, нет. Я уж... Ну, я вот вчера, значит, докладчик был на статистике, а тоже назад, да, вот он был аспирант, Александр старший. Нет, не припомню. Да. Ну, так просто тоже можно делать, заниматься, такой. А в